morning students. Today we are going to see 11th standard English Unit 4. Turn to page number 126. Unit 4 poem Macavity the Mystery Cat by T.S. Eliot. We want to know something about the author, and so turn to page number 128. And there you can see about the author Thomas Stans Eliot, and his period was 1888 to 1965. Was an essayist, a critic, a playwright, and a pioneering poet of the 20th century. He graduated from Harvard University, and also he deepened his knowledge by reading Indian philosophy and studying Sanskrit. His popular poems are The Wasteland, Love Songs of J. Alfred, Prufrock, Ash Wednesday for Quartus. Dear students, this T.S. Eliot, and his period was from 1888 to 1965. அவருடைய காலம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 1887 வருஷத்துலேருந்து 1965 வருஷம் வரை வாழ்ந்திருக்கிறார். அண்ட் ஹீ இஸ் அன் எஸ்ஏயிஸ்ட். எஸ்ஏயிஸ்ட் மீன்ஸ் கட்டுரையாளர். எ கிரிட்டிக்னா விமர்சகர். எ பிளே ரைட்டர் மீன்ஸ் ஒன் ஹூ ரைட் ட்ராமாஸ், நாடகாசிரியர். அண்ட் எ பயோனியரிங் poet ஆஃப் த 20th century. அந்த 20ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு poet-ஐ யாரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த டிஎஸ் எலியட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம். அதனால தான் we call him as an essayist, a critic, a playwright, and a pioneering poet of 20th century. And he graduated from Harvard University. அவருடைய கிராஜுவேஷன், அவருடைய ஸ்டடீஸ் எல்லாமே எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லண்டனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கிராஜுவேட் படிக்கிறாரு. அண்ட் ஆல்சோ ஹீ டீப்பன் ஹிஸ் நாலேஜ் பை ரீடிங் இந்தியன் philosophy and studying Sanskrit. He deepened his knowledge means he increased his knowledge. தன்னுடைய நாலேஜை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு. எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு? பை ஸ்டடிங் சான்ஸ்கிரிட் அண்ட் இந்தியன் philosophy. இந்திய தத்துவத்தையும் அந்த சான்ஸ்கிரிட்டையும் வந்து படிக்கிறதுனால அவருக்கு வந்து நாலேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சம் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமஸ் போயம்ஸ் ஆர் த வேஸ்ட்லேண்ட், லவ் சாங்ஸ் ஆஃப் ஜே ஆல்ஃப்ரட் ப்ரூஃப்ராக், Ash Wednesday, and these are all some of his famous poems. Now let's move on to the poem. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Look at the first line. Macavity is a mystery cat. It is a mystery cat. What is mystery? Mystery means மர்மமான. Cat means பூனை. It is a மர்மமான பூனை. அவருடைய நேம் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறாங்க? Macavity. It is a mystery cat. He is called the hidden paw. Paw means foot of the cat. Why do we call it as a hidden paw? Because we cannot identify the footprints of the cat. For he is the master criminal who can defy the law. He is a master criminal. He refers to this Macavity, and this Macavity is a master criminal and it can defy the law. What is meant by defy? Defy means resist. It will not accept. ஒரு சட்டத்தை வந்து என்ன பண்ணாது? மதிக்காது. சட்டத்தை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாது. அதனால் வந்து நம்ம எதை சொல்கிறோம்? மாஸ்டர் கிரிமினல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். He is the bafflement of Scotland Yard. What is meant by bafflement? Confusion. This bafflement means confusion. And flying square despair means desperate, disappointment. Even this Scotland Yard means London police. Even this Scotland Yard cannot identify this Macavity. இந்த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டில் கூட என்ன பண்ண முடியாது? ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அவங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும், ஒரு டிஸப்பாயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். யாருடைய பிஹேவியர்? இந்த மெக்காவிட்டியினுடைய பிஹேவியர். ஃபார் வென் தே ரீச் த சீன் ஆஃப் கிரைம், Macavity is not there. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. This Scotland Yard, அந்த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டு அந்த லண்டன் போலீஸ் ஒரு க்ரைம் நடக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேள்விப்பட்டு அந்த க்ரைம்னுடைய அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து போகிறாங்க. when they reach the scene of crime, they cannot identify Macavity. அங்கே யாரை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது? Macavity ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. Let's move on to the next paragraph. Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. Look at the first line. Macavity, there is no one like Macavity. And because of this cat's activity, எப்படிப்பட்ட ஆக்டிவிட்டி?
this bafflement of Scotland Yard, flying square despair, disappointment ஆகக்கூடிய activities, they cannot identify ஒரு confusion ஆகக்கூடிய activities எல்லாமே எது பண்ணுது, இந்த மெக்காவிட்டி பண்ணுது. அதனால் அந்த மெக்காவிட்டி என்ன சொல்கிறாங்க, there is no one like மெக்காவிட்டி. He has broken every human law. It breaks every human law. It does not accept the law. அந்த law வந்து என்ன பண்ணாது, அக்செப்ட் பண்ணாது. And he breaks the law. லாவை மதிக்காது. law வந்து என்ன பண்ணுது, பிரேக் பண்ணுது, சட்டத்தை வந்து மதிக்காது. His power of levitation would make a fakir star. What is mean by levitation? Levitation means floating air. இந்த ஏரில் மிதக்கிற மாதிரியான ஒரு தன்மை, அதுதான் லெவிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இது யார் பண்ணுவா அப்படின்னா, திஸ் ஃபக்கேர் மீன்ஸ் ஏ ஹோலி பர்சன். ஒரு ஹோலி பர்சன் வந்து அந்த மேலே மிதக்கிற மாதிரியான ஒரு செயலை வந்து பண்ணுவார். அதே ஆக்டிவிட்டீஸை யார் பண்ணுறா அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாரு. திஸ் மெக்காவிட்டி இஸ் டூரிங் சச் கைண்ட் ஆஃப் லெவிடேஷன் ஆக்ட். எப்படிப்பட்ட லெவிடேஷன் ஆக்ட், எப்படி ஒரு ஃபக்கேர் ஸ்டேர் போல். And when you reach the scene of crime, Macavity is not thine. When you reach the scene of crime, you cannot identify Macavity. Macavity அந்த பிளேஸில் வந்து இருக்காது, அந்த பிளேஸை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிருக்கும். Let's move on to the next paragraph. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. You may seek him in the basement, you may search him in the basement. When you reach the scene of crime, ஒரு இடத்துல வந்து க்ரைம் நடக்குது அப்படின்னு கேள்விப்படுறீங்க, அப்படி கேள்விப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு வந்து போகிறீங்க. You may seek him, அங்கே தேடி பார்க்கலாம், பேஸ்மெண்ட்டில் தேடி பார்க்கலாம். You may look up in the air, அந்த அப்ஸ்டேர்ஸில் தேடி பார்க்கலாம். பட் the author என்ன சொல்கிறாரு, but I tell you once and once again, Macavity is not there. You may search him in different places, எல்லா பிளேஸ்லையும் நீ தேடி பார்க்கலாம். ஆனால் பட் you cannot identify Macavity. அந்த Macavity என்ன இருக்காது, அங்கே இருக்காது. Because this Macavity is a ginger cat. What is meant by ginger cat? It is a very alert. It is very alert cat and very cautious cat. ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு cat. And because of this quality, you cannot identify Macavity. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His appearance பற்றி சொல்கிறாரு. He is very tall. அந்த கேட் வந்து டாலாகவும் தின்னாகவும் இருக்குது, ஒல்லியாக இருக்குது. You would know him if you saw him. If you saw the cat, you can identify the cat. அந்த கேட்டை வந்து நீ பார்த்த அப்படின்னா இதுதான் Macavity ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? Because his eyes are sunken in. அதனுடைய கண்களை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்கள் வந்து எப்படி இருக்குது, சங்கன், உள்ளுக்கு தள்ளி போய் இருக்குது. And because of that you can identify this cat is Macavity. Let's move on to the next paragraph. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly doomed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. And when you think he is half asleep, he is always wide awake. In this stanza, the poet gives the appearance of the cat, Macavity. Look at the first line. His brow is deeply lined with thoughts. Brow means eyebrow. The cat's eyebrow is deeply lined with thoughts because of thought. அதனுடைய அப்பியரன்ஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த லைன்டு, அந்த கோடுகள் விழுற மாதிரி என்ன இருக்குது, அந்த ஐப்ரோஸில் இருக்குது. His head is highly doomed. அதோட ஹெட்னுடைய ஷேப் எப்படி இருக்குது, ஒரு டூம் ஷேப்டு இருக்குது. His coat is dusty from neglect. The appearance of the cat is very dusty. அந்த கேட் வந்து ரொம்ப டஸ்டியாக இருக்குது. His whiskers are uncombed. Whiskers means அதனுடைய அந்த பூனையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மீசையை தான் whiskers. Whiskers are uncombed. It is not properly combed. He sways his head from side to side with movements like a snake. The cat's movement, the head movement, எதுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு ஆத்தர் வந்து, எதுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு, வித் மூமெண்ட் லைக் ஏ ஸ்னேக். ஸ்னேக்கினுடைய மூமெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஆத்தர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார், லைக் ஏ ஸ்னேக். And when you think he is half asleep, he is always wide awake. இந்த பேராகிராஃபை அந்த அப்பியரன்ஸ் வந்து பார்க்குறோம். அந்த அப்பியரன்ஸை வச்சு நம்ம என்ன திங்க் பண்ணலாம், when we think it is half asleep, தூங்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனால் அந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாரு, he is wide awake, வெளிப்போடு இருக்கிறதா அந்த பாயிண்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சொல்கிறார்.
Let's move on to the next paragraph. Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in felon shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime discovered, then Macavity is not there. Look at the first line. Macavity is there is no one like Macavity. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பிகாஸ் த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன், த ஸ்காட்லாண்ட் யாரால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, இந்த ஸ்காட்லாண்ட் யாரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்றாரு, Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in felon shape. Fiend means a demon. What is mean by this? Fiend means a demon. Demon means ஒரு பேய். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஷேப்பில், கேட்னுடைய ஷேப்பில் ஒரு பேய் இருக்கிறதா என்ன பண்ணுறாரு, அந்த பாயிண்ட் வந்து ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறார். எதுக்கு? இந்த கேட்டுக்கு. ஏ மாஸ்டர் ஆஃப் டிப்ரவேட்டி. வாட் இஸ் மீன் பை டிப்ரவேட்டி? டிப்ரவேட்டி மீன்ஸ் ஈவில் குவாலிட்டி, த மான்ஸ்டர் ஆஃப் ஈவில் குவாலிட்டி. எதுக்கு? இந்த Macavity. யூ மே மீட் ஹிம் இன் த பை ஸ்ட்ரீட். சம்டைம்ஸ் யூ மே meet this cat in the streets. அந்த ஸ்ட்ரீட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். ஆர் யூ மே see him in the square. ஸ்கொயர் மீன்ஸ் அந்த சதுக்கம். தமிழில் வந்து அந்த சதுக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடங்களில் வந்து என்ன பண்ணலாம், யூ மே see him in the square. But when a crime is discovered, then Macavity is not there. இந்த ஆர்டினரி டைம் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீட்ஸில் வந்து பார்க்கலாம், அந்த ஸ்கொயர்ஸில் வந்து பார்க்கலாம். பட் when you hear there is a crime, அப்போ எதை பார்க்க முடியாது, யூ cannot see Macavity. ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த குற்றத்துக்கான காரணம் யாராக தான் இருக்கும், Macavity-யாக தான் இருக்கும். ஆனால் பட் யூ cannot ஐடென்டிஃபை Macavity. அந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்காது, இந்த Macavity இருக்காது. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். He is outwardly respectable. They say he cheats at cards, and his footprints are not found in any file of Scotland Yard. And when the ladder is looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another peak is being stifled. Look at the first line. He is outwardly respectable. When we look at the appearance of the cat, when we look him in the streets or in the squares, ஒரு ஸ்கொயர்ஸ்லையோ சதுக்கத்துலையோ நம்ம அந்த கேட்டை வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அதனுடைய அப்பியரன்ஸை நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இட் இஸ் அவுட்வர்ட்லி ரெஸ்பெக்டபிள். அதுக்கு வந்து மரியாதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதனுடைய அப்பியரன்ஸை பார்த்தா அப்படி இருக்கும். They say he cheats at cards. Cards means during cards. அந்த ப்ளே பண்ணச்சில், அந்த கார்ட்ஸ் ப்ளே பண்ணச்சில் it cheats. Look at the second line. And his footprints are not found in any file of Scotland Yard. ஒரு க்ரைமில் ஒரு க்ரைமில் ஒரு பிளேஸில் ஒரு க்ரைம் நடக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எதை சர்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அங்கே ஏதாவது தடயம் இருக்குது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸோ ஃபுட் பிரிண்ட்ஸோ இருக்கான்னு சர்ச் பண்ணுறாங்க. இது கேட் அப்படிங்கிறதுனால வந்து அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். அண்ட் யூ cannot ஐடென்டிஃபை எனி சச் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ். அந்த பூனையுடைய கால் தடம் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, எங்கேயுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது. எந்த ஸ்காட்லாண்ட் யார்டுனுடைய ஃபைல்லையும் எந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் கிடையாது, இந்த கேட்னுடைய ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் கிடையாது. அண்ட் வென் த லேடர் இஸ் லூட்டட், ஆர் த ஜுவல் கேஸ் இஸ் ரிஃபில்ட், ஆர் வென் த மில்க் இஸ் மிஸ்ஸிங். இது எல்லாமே அதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ். என்ன இப்போ லேடர் மீன்ஸ் ஃபுட் கபோர்ட், அந்த சாப்பாடு வைக்கக்கூடிய அந்த கபோர்ட் இஸ் லூட்டட் மீன்ஸ் எம்டிட். ஆர் த ஜுவல் கேஸ் இஸ் ரிஃபில்டு, ஜுவல் கேஸ் இஸ் broken, ஆர் வென் த மில்க் இஸ் மிஸ்ஸிங். இப்படிப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸை எது பண்ணுது, திஸ் Macavity த மிஸ்ட்ரி கேட் பண்ணுது. பட் தெர் இஸ் நோ எவிடன்ஸ். இந்த கேட் தான் பண்ணுனது அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் வந்து கிடையாது. அண்ட் தெர் இஸ் நோ ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் ஈவன் இன் த ஃபைல் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். ஆர் த green house glass is broken and the terrils past repair. Yeah, there is the wonder of the things, Macavity is not there. And when the foreign office find a treaty gone astray, or the admiralty lose some plans and drawings by the way. Look at the first line. Or the greenhouse glass is broken. What is meant by greenhouse means பசுமை குடில். சில தாவரங்களை வந்து அந்த கிளாஸால் உள்ள ஒரு ஹவுஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வளர்ப்பாங்க. அதை தான் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வென் தீஸ் கிளாஸஸ் ஆர் broken and the sterile means wooden bar. அந்த க்ரீன் ஹவுஸில் இருக்கக்கூடிய wooden bars. when it is destroyed by Macavity. எல்லாமே இந்த க்ரீன் ஹவுஸில் உள்ள கிளாஸஸ் வந்து உடையுது, அந்த உடன் பார்ஸ் வந்து ப்ரோக் ஆகுது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாராக இருக்கும், இந்த Macavity த மிஸ்ட்ரி கேட்டாக இருக்கும். அண்ட் தேர் இஸ் அ வண்டர் ஆஃப் திங், Macavity இஸ் நாட் தேர். when you came to know, உங்களுக்கு தெரிய வருது இப்படிலாம் உடஞ்சி கிடக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிய வருது. நீங்கள் அதை பார்க்கிஞ்ச
அப்படி பார்க்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் ஏதோ ஐடென்டிஃபை எங்கே அந்த மெக்காவிட்டி எங்கே இருக்காது அங்கே இருக்காது. அதான் சொல்லுவார் மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் தேர். அண்ட் when the foreign office find a treaty gone astray or the admiralty lose some plans or drawing by the way, foreign office and in that foreign office when you find some treaty gone astray, ஏதாவது அங்கே ஒப்பந்தம் ட்ரீட் அப்படிங்கிறது ஒப்பந்தம் இது வந்து தொலைந்து போச்சோ, அல்ல அட்மிரால்ட்டி அப்படிங்கிறது பிரிட்டிஷ் நேவியில் இருக்கக்கூடிய சம் பிளான்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சோ, எல்லாத்துக்குமே காரணம் எதுவாக இருக்கும்? இந்த மெக்காவிட்டி மிஸ்ட்ரி கேட்டாக இருக்கும். ஆனால் பட் யூ கனாட் ஐடென்டிஃபை த கேட். அந்த கேட்டை வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அந்த கேட்டு தான் பண்ணிச்சு அப்படிங்கிற எந்த எவிடன்ஸும் அங்கே இருக்காது. பிகாஸ் யூ கனாட் see the footprints of the cat. Let's move on to the next paragraph. There may be a scrap of paper in the hall or the stair, but it is useless to investigate. Macavity is not there. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity, but he is mile away. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா அந்த அட்மிரால்ட்டி ஃபாரின் ஆஃபீஸில் அந்த ட்ரீட்டி கான் தொலைஞ்சு போகுது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாராக இருக்கும்? மெக்காவிட்டியாக இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறாங்க. தேர் மே பி சம் ஸ்கிராப் ஆஃப் பேப்பர். நீங்கள் எதை தான் பார்க்க முடியும்? சம் ஸ்கிராப் ஆஃப் பேப்பர், பிட்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் அங்கே பார்க்கலாம். எங்கே? ஹால் ஆர் இன் ஹாலில் பார்க்கலாம், அல்ல ஸ்டேர்ஸ்னால் அப்ஸ்டேர்ஸில் வந்து பார்க்கலாம். பட் இட் இஸ் யூஸ்லெஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட். தெர் இஸ் நோ யூஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட். அங்கே வந்து அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறது இட் இஸ் அன் யூஸ்லெஸ் பிகாஸ் மெக்காவிட்டி இஸ் நாட் தேர். அங்கே என்ன இருக்காது? மெக்காவிட்டி இருக்காது. And when the loss has been disclosed, the Secret Service say it must have been Macavity. இப்படிப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ் இந்த ஃபாரின் ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரீட்டி கான் ஆஸ்ட்ரே, அட்மிரால்ட்டி லூஸ் சம் பிளான்ஸ், இது எல்லாமே பண்ணது யாராக இருக்கும்? திஸ் மெக்காவிட்டியாக இருக்கும். பட் ஹீ இஸ் மைல் அவே. நீங்கள் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் மெக்காவிட்டி எங்கே போயிருக்கும்? ஒரு மைல் தள்ளி அந்த கேட் வந்து போயிருக்கும். லெட்ஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப். You will be sure to find him resting or licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. Macavity, there is no one like Macavity. There never was a cat of such deceitfulness and suavity. Look at the first line. You will be sure to find him resting or licking of his thumbs or engaged in doing complicated long division sums. அது முன்ன பேராகிராஃபில் பார்த்தோம். But he will be mile away. When these Scotland Yard go to the scene of crime, they cannot see Macavity. அவங்க பார்க்க முடியாது மெக்காவிட்டி. அந்த தப்பு நடந்த அந்த இடத்துக்கு இந்த ஸ்காட்லாண்ட் யார்ட் பீப்புள் போகிறாங்க. அந்த போன டைம் யாரை பார்க்க முடியாது? மெக்காவிட்டியை பார்க்க முடியாது. பிகாஸ் ஹீஸ் மைல் அவே. அந்த மைல் அவே போயிட்டு ஒரு மைல் தள்ளி அந்த பூனை வந்து போயிருக்கும். பேய் வந்து அது என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் ரெஸ்டிங் அட் தட் பிளேஸ் அண்ட் இட் இஸ் லிக்கிங் ஆஃப் ஹிஸ் தம்ஸ். ரெஸ்ட் எடுக்குது, தன்னுடைய தம்ஸை வச்சு என்ன பண்ணுது? லிக் பண்ணுது. அண்ட் ஹீ இஸ் என்கேஜ் இன் டூயிங் காம்ப்ளிகேட்டட் லாங் டிவிஷன் சம்ஸ். அடுத்தால ஃப்யூச்சரில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுது? இந்த கேட் வந்து பிளான் பண்ணுது. திஸ் மெக்காவிட்டி தெர் இஸ் நோ ஒன் லைக் மெக்காவிட்டி நோன். ஐ மைட் மென்ஷன் மங்கோகிரி, ஐ மைட் மென்ஷன் கிரிடில் போன், are nothing more than agents for the cat who all the time just control their operation, the Napoleon of crime. He always had an alibi. இந்த அலிபி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அப்படின்னா பொய் சாட்சி. 1 or 2 to spare. மேபி சில நேரங்களில் ஏதாவது ஒரு கேஸில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சாட்சி இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கேட் என்ன பண்ணது? தனக்கு வந்து ஒரு 2 or 3 2க்கும் மேற்பட்ட வந்து சாட்சியை வந்து ஏற்படுத்துது. அந்த க்ரைம் நடக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் இந்த கேட் வந்து என்ன கிடையாது? இந்த பிளேஸில் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு. அதுக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான் என்னது? இந்த அலிபாய். 1 or 2 ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு ஸ்பேரை வந்து என்ன பண்ணுது? கேட் வச்சுருக்கு. அண்ட் வாட் எவர் டைம் த டீட் டுக் பிளேஸ், அந்த டைம் இந்த க்ரைம் நடைபெற்ற அந்த சமயத்தில் இந்த கேட், இந்த மெக்காவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன கிடையாது? இந்த இடத்துல கிடையாது. மெக்காவிட்டி வாஸ் இன் தேர். மெக்காவிட்டி அப்படிங்கிற மிஸ்ட்ரி கேட் என்ன கிடையாது? அந்த பிளேஸில் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான பொய் சாட்சி தான் என்னது? இந்த அலிபை. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known. And they say all these cats whose wicked deeds are widely known. இந்த மெக்காவிட்டினுடைய wicked deeds, அதனுடைய அந்த டீட்ஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். எப்படிப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸ்? இதுக்கு முந்தின பேராகிராஃபில் பார்த்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணினது யார் தான் தெரியும்? இந்த மெக்காவிட்டின்னு தான் தெரியும். ஐ மைட் மென்ஷன்
மஞ்சோஜரி ஐ பிட் மென்ஷன் கிரெடில் போன். இது எல்லாமே இதில் ஒரு இமேஜினரி கேரக்டர். டிஎஸ் எலியட்னுடைய புக்கில் ஓல்டு பேஷன் புக்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் கேட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இதில் உள்ள இமேஜினரி கேரக்டர்ஸ் ஆர் நத்திங் மோர் தேன் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபார் த கேட் ஹூ ஆல் த டைம் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் த ஆப்ரேஷன் த நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம். திஸ் நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மெக்காவிட்டி த மிஸ்ட்ரி கேட்டை வந்து சொல்கிறோம். பிகாஸ் இட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ். எதனால்? இட் ஹேஸ் அலிபாய். இப்படிப்பட்ட அலிபாய்லாம் இந்த மிஸ்ட்ரி கேட் இருக்கிறதுனால த நெப்போலியன் ஆஃப் கிரைம் அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மெக்காவிட்டி த மிஸ்ட்ரி கேட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த போயத்தில் உள்ள பேராகிராஃப் என்ன பண்ணுங்கள், நல்லா படிங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அப்ரிஷியேஷன் கொஸ்டின் அண்ட் இஆர்சி எக்ஸ்பிளைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு கார்னக்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கோ, நல்லா படிச்சுக்கோ. தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.